Шановні колеги, ми раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі, яка присвячена скринінгу психічного здоров'я дітей у ранньому віці. Даний захід організовується Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах україно-швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України», який реалізується за підтримки Швейцарії, а також Міністерства охорони здоров'я України. Мене звати Мар'яна Єсип, я сьогодні буду координувати нашу зустріч. І всіх дуже раді вітати на нашій прямій трансляції на YouTube-каналі Центру. Сьогоднішній вебінар входить в цикл навчальних вебінарів для сімейних лікарів, педіатрів та усіх зацікавлених осіб. Хочу нагадати, що це є друга наша зустріч. Перша зустріч була присвячена турботі про психічне здоров'я немовлят. Наступний захід, принагідно, теж хочу нагадати, що буде відбуватися 2 лютого з 18 до 20 години, і цей вебінар, наступний, третій, буде присвячений скринінгу психічного розладу дітей, у яких є фетальний алкогольний синдром. Тож ласкаво запрошуємо на нашу наступну зустріч теж. Сьогодні наша зустріч з нашими доповідачами буде тривати 2 години, і останні 10 хвилин ми хочемо присвятити вашим запитанням, на які ви зможете знайти відповіді, залишаючи свої запитання та ідеї до дискусії у чаті на нашому YouTube-каналі. Сьогоднішніми доповідачами, спікерами будуть наші дорогі колеги із Сполучених Штатів Америки, Портленду, Орегону. Це буде професор педіатрії Роберт Нікель і педіатр-терапевт пані Террі Петерсен, яка була в Україні разом з Робертом і дуже з охотою буде ділитися своїм досвідом в цьому питанні про скринінг психічного здоров'я дітей в ранньому віці сьогодні на нашій зустрічі. Перекладати цю зустріч буде теж наша колега пані Оля Ташковець. Отож, запрошую наших доповідачів. You're welcome, Robert and Terry. Okay. Good evening, добрий вечір. It's my great pleasure to be back and presenting to you again. And joining me today is Dr. Terry Peterson. So I will start, and I'm going to start by sharing the screen. Всім добрий вечір. Надзвичайно приємно знову мати можливість поспілкуватися і попрацювати з вами. І сьогодні я буду працювати разом зі своєю колегою і з доктором Террі Петерсен. Ну що ж, починаємо, і я зараз виведу українську версію презентації на екран. Okay, as you can see from our opening slide, we're going to be talking about the identification of young children with mental health and behavioral problems. Як ви бачите на першому слайді презентації, сьогодні ми будемо говорити про раннє виявлення дітей з психічними та поведінковими проблемами. First, I want to just remind you of all the presentations in our webinar series this winter and spring. Передусім, я хочу вам нагадати вам про цілу серію осінніх, зимових та весняних вебінарів, які ми підготували для вас. So last month was the introduction and overview of infants and toddlers' mental health disorders. Today, we'll talk about identifying young children at risk for mental health and behavioral challenges. Минулого місяця ми надали вам загальний огляд теми психічного здоров'я немовлят і малюків, а сьогодні ми будемо говорити про виявлення немовлят і малюків, які перебувають у групі ризику розвитку психічних та поведінкових проблем. We'll be taking January off due to the holidays, but in February, I'll be talking about a special group of kids at risk for mental health and behavioral challenges, children who are prenatally exposed to alcohol and substances. У січні у нас буде пауза через свята, а у лютому я буду знову спілкуватися з вами на тему конкретної групи немовлят і малюків, які потрапили під вплив психоактивних речовин під час вагітності. In March, there'll be a presentation about another special group, children who've been exposed to trauma, abuse, and attachment disorders. У березні ми будемо говорити про ще одну особливу групу дітей, а саме тих дітей, які мають досвід травми і жорстокого поводження. In April, there'll be a presentation on the psychosocial aspects of obesity. And in May, a presentation on high-risk parents who themselves abuse recreational drugs and alcohol. This will be a focus on pregnant
women and the kinds of supports that are helpful to them. У квітні у вас буде можливість заслухати презентацію на тему психосоціальних аспектів ожиріння, а от у травні ми поговоримо про батьків з групи ризику, зокрема тих батьків, які самі вживають рекреаційні наркотики і алкоголь, і ми будемо робити особливий акцент на вагітних жінках і поговоримо про необхідні заходи підтримки для них. So today, I'm going to start with a little background, some material I presented this past May during last year's webinar series. And then we're going to talk about two ways of identifying young children with mental health and behavioral challenges. One, use of a formal screening test, the Strengths and Difficulties Questionnaire. Я почну із загальної інформації. Це, по суті, та інформація, яку я вже надавав під час наших попередніх вебінарів цього року. А потім ми поговоримо про два конкретні підходи до виявлення дітей, які перебувають у групі ризику розвитку психічних та поведінкових проблем. Перший підхід – це формальний скринінговий інструмент, який називається анкета «Сильні сторони і труднощі». And the other, adverse childhood experiences. The first, the screening tool identifies risk for specific mental health or behavioral problems, whereas ACEs, or adverse childhood experiences, they help us identify children who have general risk for mental health and behavioral challenges. А другий підхід до скринінгу – це так званий інструмент ACE, або негативний досвід у дитячому віці. Анкета «Сильні сторони і труднощі» допомагає нам виявити конкретні ризики розвитку тих чи інших поведінкових та психічних розладів, тоді як інструмент ACE більше спрямований на виявлення загальних ризиків. And as an introduction to the discussion of ACEs, we're going to talk about the concepts of risk, protective factors, as well as resilience. І для того, щоб зробити вступ до теми негативного досвіду в дитячому віці, ми також оглянемо такі поняття, як фактори ризику, фактори захисту і резилієнтність. So this slide just lists some of the behaviors that we'll be talking about that make children at risk for mental health disorders. На цьому слайді ви просто бачите характерні моделі поведінки, які ми будемо обговорювати, і через які діти перебувають у групі ризику розвитку психічних розладів. So they're internalizing behaviors, if you will, anxiety-related behaviors. These include the exaggerated stranger anxiety in toddlers, also called behavioral inhibition. Excessive fears and anxiety, such as avoidance of situations or repetitive questions or comments, as well as compulsive behaviors, strict reliance on routines. Це ті моделі поведінки, які є інтерналізовані, і вони здебільшого є пов'язані із тривогою. Як ви бачите на слайді, до них належить перебільшена тривога в присутності незнайомців, ми ще називаємо це гальмуванням поведінки, надмірні страхи і тривога, наприклад, уникнення, повторювані запитання, також компульсивна поведінка, залежність від рутинних процедур. Also, it includes externalizing behaviors, such as behaviors associated with attention deficit hyperactivity disorder. So hyperactivity, distractibility, impulsivity, irritability, tantrums, oppositional behavior, as well as aggressive behavior. У цьому переліку характерних моделей поведінки ми можемо також знайти екстерналізовані моделі поведінки, які більше вже пов'язані із розладом, з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Це, зокрема, гіперактивність, відволікання, імпульсивність, дратівливість, істерики, опозиційна поведінка, агресивна поведінка, як вербальна, так і фізична, бійки. So, I would present as an example a large Danish study that was published in about 2010. They followed children born in 2000 to older ages. And what they found was there is an 18% incidence of mental health disorders identified in these children at 18 months of age. So they demonstrated that, yes, the mental health disorders we're used to identifying in older children can be seen and identified in younger children. Хочу принагідно згадати одне дослідження, яке було проведено у Данії у 2010 році. В рамках цього дослідження досліджували дітей, які були народжені у 2000 році, і за ними спостерігали до 2010 року. І, як виявилося, у віці 18 місяців вже можна було виявити 18% дітей, які перебувають у групі ризику розвитку психічних розладів. Так, здебільшого ми виявляємо психічні розлади у старшому віці, але ті ж самі психічні розлади можна вже виявляти і в набагато молодшому віці.
The other thing they found is there were certain risks or certain factors they could identify up to 10 months of age that predicted the children that would have these, be diagnosed with these disorders at 18 months. В рамках цього дослідження також з'ясували, що є певні симптоми, певні прояви, завдяки яким вже у віці 10 місяців ми можемо робити певні прогнози. So mental health and behavioral challenges are relatively frequent in young children. Це все нас підводить до того, що психічні та поведінкові розлади – це справді поширене явище навіть серед дітей раннього віку. So this slide asks, did you know as many as 20 to 30% of children have developmental and behavioral or personal social learning problems? На цьому слайді ви бачите запитання, чи ви знали? Чи знали ви, що аж 20-30% дітей мають розлади розвитку, поведінкові проблеми, особистісно-соціальні порушення або труднощі з навчанням? And parents may have concerns about their child's development or behavior, but they may be reluctant to share them in a primary care office with a doctor. Батьки часто занепокоєні розвитком або поведінкою своєї дитини, але багато з них не хочуть обговорювати ці проблеми чи це занепокоєння із сімейним лікарем на рівні первинної медичної допомоги. So without using some formal screening technique, these children are missed. Basically, at least 50% of these children are not detected prior to school age. Відповідно, якщо ми не будемо використовувати якихось формальних скринінгових інструментів, то ми не зможемо виявити значну частину таких дітей. Тобто, принаймні, 50% таких дітей тоді залишаються невиявленими до шкільного віку. And this slide shows this information in a somewhat different way. And this is taken from studies in the United States. And we're going to focus on the behavioral and mental health disorders. So you can see without screening, only 20% are identified promptly, whereas with screening, 70-90% are identified. На цьому слайді ви бачите ту саму інформацію, але представлену в трішечки іншому форматі. Це все ґрунтується на дослідженнях, проведених в Сполучених Штатах. Оскільки фокус нашого сьогоднішнього вебінару – це поведінкові та психічні розлади, то зверніть увагу, що дослідження показують, що без скринінгу ми зможемо виявити лише 20% таких дітей, а тоді як зі скринінгом від 70 до 90%. And so this slide presents the American Academy of Pediatrics schema for identifying young kids with developmental and behavioral problems. На цьому слайді ви бачите підхід, який використовує Американська академія педіатрії для того, щоб виявити дітей із поведінковими та психічними розладами. So we'll focus a little bit more on the definition of these terms in a couple of slides, but surveillance, which you do at every visit, that complements the formal screening using a tool at certain ages, which can lead to prompt referral of children for further evaluation and diagnostic assessment. And that leads to early treatment of those children. Ми пізніше детальніше поговоримо про визначення всіх цих термінів, буквально через кілька слайдів. Але, як ви бачите, спостереження, яке ви проводите під час кожного візиту, доповнює скринінг у певному віці, який, в свою чергу, веде до направлення дітей з групи ризику за результатами скринінгу на діагностичну оцінку, а це веде до раннього лікування дітей з розвитковими і поведінковими проблемами. And this slide lists the issues that the American Academy of Pediatrics recommends doing screening to identify. Previously, and again in last year's webinar series, we talked about screening and identifying young kids with developmental problems, including autism spectrum disorder. So today, in what you see highlight, we're going to focus on identifying young kids, again, with these mental health and behavioral challenges, so the psychological and behavioral assessment. And also, we're going to touch on these social determinants of health. На цьому слайді ви бачите рекомендації Американської академії педіатрії щодо скринінгу. Під час попередніх вебінарів цього року ми більше робили акцент на розладах розвитку, зокрема на розладі спектру аутизму. А от сьогодні, оскільки ми будемо більше говорити про поведінкові та психічні розлади, ми будемо зосереджуватися на виділеному пункті, а саме психологічна і поведінкова оцінка, і в кінці також зачепимо соціальні детермінанти здоров'я. So why do we talk about screening in a primary care office or the doctor's office? The reason we do that is because you see kids most often. You have the best opportunity to begin to identify and begin to address these issues. Чому важливо
виявляти таких дітей на рівні первинної медичної допомоги або у кабінеті сімейного лікаря. Справа в тому, що якраз оптимально виявляти потенційні поведінкові чи психічні розлади якраз у ранньому віці. In terms of identifying young children with mental health and behavioral challenges, screening is really intended to prompt and inform a conversation with the caregiver and potentially with the child about their specific experiences and needs, which will guide referral to the most appropriate evidence-based treatment for the child and potentially the parent. Коли ми застосовуємо скринінг на рівні первинної медичної допомоги стосовно дітей із потенційними психічними та поведінковими проблемами, то це надає нам інформацію, яку ми потім можемо використати для детальнішого обговорення, скажімо, з опікуном. І на основі цього ми вже зможемо приймати рішення щодо направлення до відповідних спеціалістів і до науково обґрунтованих втручань та послуг. The other reason we're talking about screening and identifying kids early is that early treatment does work. And so in terms, again, early identification of kids with mental health and behavioral challenges, I'm going to give you an example of a study from the state of Michigan in the United States. Є ще одна причина, чому важливо виявляти таких дітей у ранньому віці, тому що раннє лікування насправді працює, і це особливо правдиво щодо дітей із потенційними психічними та поведінковими розладами. Я навіть пізніше наведу вам кілька досліджень, які були проведені у штаті Мічиган у Сполучених Штатах. And they compared an intervention, infant mental health home visiting, with one group of parents who were identified with high ACEs scores, and you'll learn more about ACEs scores in a bit. So kids who were exposed to a lot of adversity, they compared the group that got to the home visiting with a group that did not. And what they found is that they were able to prevent or mitigate the child's developmental problems, particularly language development, in the treatment group that the children in the non-treatment group experienced. Зокрема, було проведено одне дослідження для того, щоб дослідити ефективність такого втручання, як відвідування вдома сімей, де є діти із проблемами психічного здоров'я, і це ті діти, які отримали високий бал за шкалою ACE, негативний досвід у дитячому віці. Ми про це ще детальніше поговоримо трішки пізніше. І в рамках дослідження було дві групи. Була група дітей, які отримували це лікування, тобто до них приходили відповідні фахівці додому і працювали з ними, і була група дітей, які не отримали цього лікування. І дослідження показало, що ті діти, які отримували від візити на дому, мали дуже позитивний вплив, особливо на мову та мовлення, порівняно із тими дітьми, які не мали доступу до такого лікування. Okay. And so back to that definition of terms. So very quickly, when we talk about surveillance, we're talking about an informal process that a doctor would do with every visit with a young child. And it's to help recognize some of the risk of developing of kids developing delays and or challenging behaviors. It is paired with screening, which is using a formal tool with all children at a certain age in a practice, again, to identify those kids at risk. It does not make a diagnosis, but it leads to referral to a diagnostic evaluation, which is that more thorough evaluation of a child to see if they do meet criteria for a specific diagnosis. Повернімося до визначення тих термінів, які ми вже згадували. Спостереження – це неформальний процес спостереження за дітьми. Як правило, ми це робимо під час кожного візиту до лікаря, і цей процес націлений на розпізнавання тих дітей, які можуть бути в групі ризику появи затримок розвитку або інших нозологій. Далі на основі спостереження ми можемо проводити скринінг. Це вже використання більш формальних, стандартизованих інструментів для виявлення або конкретизації ризику. І, як правило, ми також застосовуємо скринінг до дітей будь-якого віку. На основі скринінгу може бути потреба у діагностичній оцінці. Це вже більш комплексний процес для виявлення конкретних розладів розвитку або поведінкових психічних розладів. So again, screening is using a formal tool at specific ages, and surveillance complements that, and it's using informal review at every age the child is seen in a practice. Ще раз повторю, що скринінг – це застосування формальних інструментів для того, щоб перевірити дітей
конкретного віку, і скринінг завжди доповнюється спостереженням, а спостереження – це вже неформальні інструменти, які можна застосовувати до дітей будь-якого віку. So this next slide just kind of reviews more of the components of developmental surveillance listed by the American Academy of Pediatrics. And as you see, I have highlighted two, and those are the ones we're going to focus on. So eliciting and attending to parent concerns and identifying risk and protective factors. На цьому слайді ви бачите загальне визначення поняття спостереження розвитку. Це визначення, знову ж таки, ґрунтується на розумінні Американської академії педіатрії. І, як ви бачите, я виділила на слайді дві складові. Це ті складові, яким ми приділимо особливу увагу. Отримання від батьків інформації про їхні занепокоєння і реагування на них, а також визначення факторів ризику і факторів захисту. So as we said before, parents may be reluctant to talk about their concerns about behavior or development. And in this case, using a formal screen invites parents to start the conversation to share their concerns. Я вже згадував про те, що дуже часто батьки неохоче обговорюють потенційні психічні чи поведінкові проблеми своїх дітей, а якщо ми будемо застосовувати формальний скринінговий інструмент, то це може заохотити батьків до цієї розмови. And asking about these risk and protective factors can also, again, invite the conversation and help identify those young children where there are behavioral and mental health challenges. І якщо ми будемо ставити запитання щодо факторів ризику і факторів захисту, то знову ж таки ми залучимо батьків до відкритого обговорення і зможемо рано виявити дітей із потенційними психічними та поведінковими проблемами. So what do we mean by these risk and protective factors? So this slide talks about risk factors for developmental behavioral disorders. Що ж ми маємо на увазі під факторами ризику і факторами захисту? Почнімо із факторів ризику для розладів розвитку і поведінкових розладів. So there are medical risk factors, and some examples might be prenatal drug or alcohol exposure to the child, exposure to lead or other toxins, as well as family history of ADHD or family history of an anxiety disorder. Почнімо із медичних ризиків. Це можуть бути такі ризики, як вплив наркотиків, алкоголю під час вагітності, вплив свинцю чи інших токсинів, сімейний анамнез, наприклад, сімейний анамнез РДУХ, тривожних розладів тощо. And there's also social risk, and another term used for that is environmental risk. And some examples of that would be maternal depression, social isolation of the family conflict or domestic violence, inadequate caregiving, as well as insecure attachment of the young child to the parent. Друга категорія ризиків – це так звані соціальні, або їх ще називають середовищні ризики. Наприклад, депресія у матері, соціальна ізоляція, сімейні конфлікти, домашнє насильство, неналежний догляд або ненадійна прив'язаність. And there's the concept of cumulative risk. So an example, a child with multiple, both medical and social risk factors. And a good example of this are, again, children who have been prenatally exposed to alcohol and substances. І є також поняття кумулятивних ризиків. Зазвичай це дитина із численними медичними і соціальними факторами ризику, зокрема ті діти, які потрапляють під вплив психоактивних речовин, таких як алкоголь та наркотики, під час вагітності. Today we're going to focus a lot on the social risk, but there are also protective factors. And these can be both child, family, and community. Ми ще будемо говорити, зокрема, про соціальні ризики, але з іншого боку у нас є фактори захисту. Це можуть бути фактори захисту, які стосують самої дитини, сім'ї або середовища ширшого, наприклад, громади. So at the child level, it could be a child who is well-regulated, high self-regulation, has a very adaptable temperament, low intensity of response, low irritability, and also typical development. Якщо говорити про рівень дитини, то ми говоримо про дитину, яка має хороший рівень саморегуляції. Це дитина, яка має низьку дратівливість, низьку реактивність і, як правило, ця дитина проявляє нормальний рівень функціонування. And we'll talk more about this concept of temperament at one of our later presentations. Про концепцію темпераменту ми трішечки пізніше поговоримо під час наступних вебінарів.
Protective factors at a family level would include a positive parent-child relationship, positive and consistent parenting, father living in the home, high family cohesion, an adaptable and family that has strong interactions with the community. Якщо говорити про фактори захисту на рівні сім'ї, то тут йдеться про позитивні стосунки між батьками і дитиною, позитивне і послідовне батьківство, проживання батька вдома, високий рівень сімейної згуртованості, здатність адаптуватися. Це вже також ті фактори, які пов'язані із громадою, із ширшим середовищем. And examples of community protective factors, which are not on this slide, would be access to financial help, access to medical and mental health treatment, stable housing. Якщо говорити про приклади факторів захисту на рівні громади, то це доступ до фінансування, доступ до охорони здоров'я та освіти, стабільні житлові умови. So this slide introduces the concept of resilience. Not all children exposed to adversity will go ahead and develop mental health and behavioral challenges. На цьому слайді ви бачите загальний огляд поняття резилієнтності. Насправді, не всі ті діти, які піддаються негативному досвіді у дитячому віці, розвивають якісь психічні чи поведінкові розлади. So two definitions of resilience, the first being the attainment of unexpected competence despite significant adversity. Є два визначення поняття резилієнтність. Перше визначення – це здобуття неочікуваної компетентності, незважаючи на суттєві життєві труднощі. And the second, which is very similar, is relative resistance to environmental risk experiences or the overcoming of stress or adversity. І друге, досить схоже визначення. Резилієнтність – це відносна стійкість до середовищних ризиків або здатність впоратися з життєвими стресами чи негативним досвідом. So there's been a great deal of interest in trying to identify factors that lead to resilience. I'm going to present an example of one study, which is, again, a research study of young children whose parents abused alcohol and drug use during pregnancy. Зараз дуже є великий інтерес до того, щоб визначити ті фактори, які сприяють розвитку цієї резилієнтності. І я знову ж таки наведу приклад одного дослідження дітей раннього віку, батьки яких мають розлади внаслідок вживання алкоголю і наркотиків. Тобто діти потрапляли під вплив психоактивних речовин на дородовому етапі. So these children had multiple, both medical and social risk factors. So their cumulative risk was very high. Такі діти мають численні медичні і соціальні фактори ризику, тобто кумулятивні ризики також були високі. On the other hand, some of these children were resilient, did not experience significant mental health or behavioral challenges. And they identified several protective factors that were associated with this resilience in the study. З іншого боку, були діти, які не мали проявів психічних або поведінкових розладів, незважаючи на негативний досвід. І в рамках дослідження виявили декілька факторів захисту, пов'язаних з резилієнтністю. And some of the factors they identified associated with resilience were that close mother-child relationship, father in the home, but also a regular contact with another adult who was very supportive of the child, so a non-family member. The conclusion of this study was what our focus in terms of families who have this high cumulative risk, our focus really needs to be on improving parenting practice and family functioning. Якщо говорити про ці фактори ризику, пов'язані із резилієнтністю, то до них належать позитивні стосунки між матір'ю і дитиною, присутність батька вдома, а також присутність у житті дитини ще одного дорослого, але не члена сім'ї. І в рамках цього дослідження дійшли до такого висновку, що втручання для таких дітей, які мають високий кумулятивний ризик, повинні зосереджуватися на покращенні практик батьківства і функціонування сім'ї. So this would be a very good time to, again, transition to this discussion of the adverse childhood experiences, or ACEs. But before we do that, I want to make a few comments about a formal screening tool, the Strengths and Difficulties questionnaires.
Ну, я думаю, що якраз це дуже хороший момент для того, щоб перейти до обговорення ACE, тобто негативного досвіду у дитячому віці. Але перш ніж ми це зробимо, ще хочу коротенько розказати про один із формальних скринінгових інструментів, а саме анкету для визначення сильних сторін і труднощів. So there are a number of general behavioral screens available to use with infants and toddlers. I have listed two that are for somewhat older, can be used for 2 years and older. The first pediatric symptom checklist, again developed in the United States. The strengths and difficulties questionnaire developed in the United Kingdom. Я тут перелічив деякі інструменти загального скринінгу для виявлення поведінкових розладів, які можна використовувати, зокрема, із малюками та немовлятами. Це два інструменти, які зазвичай використовують із дітьми віком 2 роки і більше. Контрольний перелік дитячих симптомів, розроблений в Сполучених Штатах, і анкета «Сильні сторони і труднощі», яка була розроблена у Великобританії. Other tools are available for younger kids, such as the Ages and Stages questionnaire, social and emotional. But we're going to focus on the strengths and difficulties questionnaire because it's available in Ukrainian and has been used in Ukraine. Є і інші скринінгові інструменти, які застосовують із дітьми молодшого віку, наприклад, анкети стадій і вікових категорій, соціальний емоційний компонент, але сьогодні я зосереджуся на анкеті для визначення сильних сторін і труднощів, тому що це той інструмент, який перекладений українською мовою і широко застосовується в вашій країні. So this slide also has some comments about targeted screens to use with older kids to identify anxiety disorders and ADHD. We will not be talking about those today. This slide came from my talk last May, and на цьому слайді ви також бачите певні цільові скринінгові інструменти, зокрема, інструменти для діагностики РДУХ або розладів, пов'язаних із тривогою. Але на них ми сьогодні не будемо зосереджуватися. Цей матеріал взятий із презентацій, які я робив минулої весни. This slide that you're seeing now also came from that talk last May, and the link to the last year's webinar series is right there under the title, and you can access that talk where I did talk at greater length about using the Vanderbilt to identify kids with ADHD and the SCARED to identify kids with anxiety disorders. Цей слайд також взятий з презентації минулої весни, і ви під заголовком бачите посилання, за яким можна переглянути запис цього вебінару, і там я детально говорю якраз про застосування рейтингової шкали Вандербільта для діагностики дітей з РДУХ, а також інструменту SCARED для скринінгу емоційних розладів, пов'язаних із тривогою. And so I'm presenting it because they are examples of psychosocial screens, but the one we're focusing on today is the one to use with young kids, such as 2-year-olds, and that's the strengths and difficulties questionnaire. Я згадую про ці інструменти, тому що вони є соціально-емоційними скринінговими інструментами, але сьогодні, ще раз повторюю, ми будемо робити акцент на тому інструменті, який підходить для молодших дітей, а саме дітей віком 2 роки, анкета для визначення сильних сторін і труднощів. Okay, so I want to do a little talk about screens in general. And this one talks about the advantages using a parent completed screen. The strengths and difficulties questionnaire and all the other questionnaires I mentioned are parent completed. Хочу коротенько говорити про скринінгові інструменти загалом. Тут ви бачите переваги використання скринінгових інструментів, що заповнюються батьками. Якраз всі ті скринінгові інструменти, які я раніше згадував, зокрема анкета «Сильні сторони і труднощі», заповнюються батьками. So as we've commented, using particularly a parent-completed screen invites the conversation with parents. It helps focus on parents' concerns. Як я вже згадувала, якщо ми використовуємо інструменти, що заповнюються батьками, то це заохочує батьків до відкритого обговорення і допомагає їм сфокусуватися на їхніх занепокоєннях. It can save time in the office by focusing on the parent concerns, avoiding questions as parents think of as they walk out the door at the end of the appointment. Якщо ви будете використовувати такі інструменти, то ви зможете заощадити час, тому що будете фокусуватися лише на занепокоєннях батьків, і ви зможете уникнути запитань, які можуть виникнути у батьків, коли вони виходять з кабінету лікаря. Okay. Improves family satisfaction and can function as an educational tool. And the example I give here is a developmental screen, the ASQ3. And again, that link in the previous slide will link you to
the presentation that discusses the ASQ and other screens, developmental screens in detail. Такі інструменти також підвищують рівень задоволеності пацієнта сім'ї і виконують функцію освітнього інструмента. Наприклад, запитання в анкеті ASQ-3 інформують батьків про наступні етапи розвитку дитини. Ще раз нагадую, що те посилання, яке я показував на попередньому слайді, якраз містить запис вебінару, де я детально говорю про такі скринінгові інструменти розвитку, як ASQ та інші. But there are some caveats to the use of parent-completed questionnaires. Але й при цьому також є певні застереження щодо використання анкет, що заповнюються батьками. So the scores may be elevated based on some parental factors such as parental distress. Бали на основі наданої батьками інформації можуть бути завищеними через такі чинники, як, скажімо, дистрес батьків. And parents' motivation to really communicate the severity of the difficulties they're experiencing at home, their desire to be really taken seriously. Або мотивованість батьків донести серйозність проблеми, тобто у них є просто бажання, щоб їх сприймали серйозно. And children with comorbid symptoms such as anxiety and disruptive behavior. І можуть бути проблеми, якщо дитина має коморбідні симптоми, такі як тривога чи виклична поведінка. And in the interest of time, I'm just going to briefly mention this. There's issues with use of tools developed in one country when they're used in another country. They need to both be translated, back translated to correct any grammatical errors, wording areas, as well as piloted to make sure there are no cultural issues. У нас не так багато часу, тому на цьому слайді я не буду вже зупинятися, лише коротко скажу, що є певні проблеми, пов'язані із міжнародним використанням скринінгових інструментів. Тобто потрібно їх спочатку перекласти, потім в зворотньому напрямку перекласти, для того, щоб усунути будь-які граматичні чи лексичні помилки. Потрібно обов'язково апробувати ці інструменти, для того, щоб вони були культурно прийнятними. And that's one reason I've mentioned this strengths and difficulties questionnaires, because it has been translated and has been used in Ukraine. So this slide gives you a little more information about the SDQ. Саме тому, це точніше одна із причин, чому я вирішив детальніше розказати саме про анкету «Сильні сторони і труднощі», тому що цей скринінговий інструмент перекладений українською мовою і широко використовується в Україні. Інструмент називається SDQ. And the link you see on the slide is the link to the forms in Ukrainian that can be downloaded for free. На слайді ви бачите посилання на україномовні версії усіх анкет і опитувальників. Їх можна безкоштовно завантажити. And there are two different forms, a form that does not have an impact statement, so one page, and a form that has 2 pages that does have the impact supplement. Є дві форми цієї анкети: одностороння, без додатку про вплив, і двостороння з додатком про вплив. And they're both parent with P and teacher forms on this slide. So we're going to be focusing on the 2 to 4 year questionnaires. Ви бачите літери P і T. P означає, що це анкета, яка заповнюється батьками, T означає, що це анкета, яка заповнюється вчителями, і ми будемо зараз зосереджуватися на дітях віком від 2 до 4 років. Well, this is just a little bit more information about the SDQ, some samples of some of the items on the questionnaire. На цьому слайді ви бачите додаткову інформацію про саму анкету SDQ і приклади тих запитань, які ви побачите в анкеті. And they're scored as not true, somewhat true, or certainly true. І ви оцінюєте кожне питання як неправда, правда до певної міри або правда. And as you can see, they're both internalizing and externalizing behaviors in these questions. Якщо ви подивитеся на перелік запитань, то ви побачите, що тут йдеться як про інтерналізовані, так і екстерналізовані моделі поведінки. And this is just some examples of questions from the impact supplement, so the second page. Тут ви бачите приклади запитань із додатку про вплив, це друга сторінка анкети. And again, it's asking more about areas of difficulty, how long they've been present, are they upsetting to the child, and do they interfere with the child's everyday life?
І ви бачите, що запитання більше стосуються труднощів у житті дитини, як довго присутні ці труднощі, чи вони засмучують дитину, і чи вони перешкоджають дитині у повсякденному житті. And with the SDQ, you generate both the total difficulty scores as well as externalizing and internalizing scores. Якщо говорити про інструмент SDQ, то ви обчислюєте як загальний бал стосовно труднощів, так і бали для екстерналізованих та інтерналізованих симптомів. So this is kind of a whirlwind look at the SDQ. Those of you who are interested in it can access the link to the May presentation, where there's a great deal more information, as well as some practice scoring of the SDQ. Similarly, there is practice scoring with some of the other developmental tools for those of you who are interested. And now I've completed my background and lead in on talk about screening tools. We're going to segue to Dr. Peterson and a discussion of adverse childhood experiences. Це був коротенький огляд анкети «Сильні сторони і труднощі». Якщо вас цікавлять деталі, ви можете переглянути запис травневого вебінару. Там я детально говорю і про саму анкету, і про обчислення балів. Ви зможете навіть відпрацювати обчислення балів і не лише для анкети SDQ, а також для інших скринінгових інструментів розвитку. На цьому я закінчив свою загальну частину і тепер уже готовий передати слово доктору Тері Петерсон. Good evening, everyone. I'd like to thank Bob and the Ukrainian group for inviting me to be here with you this evening to talk about adverse childhood experiences and to just touch on the concept of trauma-informed care in a healthcare setting. Усім добрий вечір. Передусім хочу подякувати Роберту і українським організаторам за запрошення на сьогоднішній вебінар для того, щоб розказати вам про негативний досвід у дитячому віці або ACE, і також представити вам концепцію травма-інформованої допомоги у системі охорони здоров'я. Next slide, Bob. So the goals and objectives for today are to first to learn or review the potential impact of adverse childhood experiences on lifelong health, disease, and general functioning. На цьому слайді ви бачите цілі і завдання моєї частини презентації. Передусім, я хочу, щоб ми дізналися про або розглянули потенційний вплив негативного досвіду в дитячому віці на здоров'я, захворюваність і загальне функціонування протягом життя. Okay. To be aware of assessment tools that are available. Ми також дізнаємося про наявні інструменти оцінювання. And to recognize the current manifestations of trauma or ACEs in patients and families. How does this really look walking through your office door? І важливо також, щоб ви навчилися розпізнавати поточні прояви негативного досвіду у пацієнтів і сім'ях, тобто як він виглядає у людях, які заходять до вас у кабінет. Next slide. So I think it's very important to know there really is no standard practice for evaluating this topic with patients or families. Важливо зазначити, що немає стандартної практики оцінювання цього аспекту у пацієнтів чи сімей. Okay. Oftentimes our recommendations come from the American Academy of Pediatrics or other formal bodies, but they really have not come up with any standardized way to approach these challenges. Здебільшого наші рекомендації ґрунтуються на рекомендаціях Американської асоціації педіатрії або інших формальних органів, але насправді наразі немає якоїсь конкретної напрацьованої стандартної практики оцінювання. Okay. So what I'm going to do today is give you an overview of ACEs or trauma and some background of the science, and then a little bit of some ideas of how you might think about intervening. Тому в рамках своєї частини презентації я вам в загальних рисах розкажу про поняття негативного досвіду у дитячому віці. Ми також поговоримо про травму, і я спробую надати вам якісь теоретичні основи і практичні поради щодо можливих втручань. And as Bob mentioned, there will be a 2-hour presentation later in the spring about this topic as well. So today is kind of an introduction and an overview. Як вже зазначав Роберт, весною наступного року буде детальніший 2-годинний вебінар щодо цього аспекту, тому сьогоднішня презентація – це лише загальний огляд. But one of the most important things we can talk about is that in order to really take care of patients who have experienced trauma, we really must take better care of ourselves.
При цьому ми повинні пам'ятати, що якщо ми справді хочемо подбати про людей, які мають травму або негативний досвід, ми передусім повинні подбати про самих себе. The example here is that when we're on an airplane, they say, if you need a mask, put your own mask on first before you help others. This really applies with this topic as well. На цьому слайді ви бачите приклад із літака, коли бортпровідники говорять, якщо вам потрібна киснева маска, спочатку одягніть її на себе і тільки потім допомагайте іншим. І це саме стосується і нашої сьогоднішньої теми. And that includes today, even just talking about the experience of trauma can be difficult for many of us to hear. Зокрема, наприклад, багатьом із нас може складно навіть бути говорити про саму травму. Це та тема, яку не просто слухати та обговорювати. And that can be because of our own trauma histories. If we've experienced trauma ourselves, it can be difficult to have conversations about trauma or even just to hear about trauma. Це може бути пов'язано з тим, що у нас є своя історія травми. Тобто, якщо ми також пережили травму, то нам буде складно обговорювати травму або взагалі навіть чути щось про травму. And then simply because as pediatric care providers, we're very sensitive people. And so hearing about and thinking about trauma can be difficult. Ну і тут потрібно пам'ятати про те, що як педіатри, як фахівці, ми, звісно, що дуже чутливі і сприйнятливі до емоцій і переживань інших людей, тому нам завжди не просто працювати з травмою. And I will be using the words ACEs and trauma kind of interchangeably today as meaning pretty much the same thing. І в рамках своєї презентації я буду взаємозамінно застосовувати такі два поняття, як ACE, це негативний досвід у дитячому віці, і травма. Тобто, по суті, в контексті моєї презентації вони означають плюс-мінус одне і те ж. Next slide, Bob. But I'd really like to start with this quote from Margaret Mead. It's one of my favorite quotes. And that is, the solution of all adult problems tomorrow depends in large measure upon the way our children grow up today. Але хочу все-таки почати із цієї цитати Маргарет Мід. Це одна з моїх улюблених цитат. Вирішення усіх проблем дорослих завтра залежить значною мірою від того, як ростуть діти сьогодні. So the context of that is really that if we could really prevent childhood neglect and abuse, we would have much healthier populations overall and in general. Про що тут йдеться? Якщо б ми змогли попередити жорстоке поводження з дітьми і дитячу бездоглядність, то у нас би було б на загал набагато здоровіше населення. But let's start with a few case studies, okay? For example, a 6-year-old boy with academic and behavioral challenges at school. He's easily frustrated when academics do not come easily, especially reading. He frequently disrupts his classmates, has difficulty staying in his seat, and gets in physical fights on the playground. Хочу також навести кілька клінічних випадків. Перший випадок – це 6-річний хлопчик з навчальними і поведінковими труднощами в школі. Він легко дратується, коли важко даються навчальні завдання, зокрема читання. Часто заважає працювати однокласникам, має труднощі з тим, щоб всидіти на місці, і встрягає у бійки на дитячому майданчику. So what's going on with this child? He has difficulty with academics. Does he have a learning disorder? Do we need to evaluate that? Що ж не так із цим хлопчиком? Тут зазначено, що у нього є навчальні труднощі. Чи це означає, що він має розлад навчання? Можливо, нам потрібно це оцінити. He has difficulty staying in his seat and disrupts other children. Is this hyperactivity associated with attention deficit? Тут також зазначено, що він має труднощі з тим, щоб всидіти на місці і часто заважає працювати однокласникам. Чи це означає, що у нього розлад гіперактивності, який пов'язаний із дефіцитом уваги? And he gets in physical fights on the playground. Is this simply poor impulse control? І він також встрягає у бійки на дитячому майданчику. Можливо, це пов'язано з тим, що він не вміє контролювати свої імпульси. Okay. Or is it this child comes from a home filled with chaos, he's experiencing physical abuse himself, and this is how it's manifesting in the classroom setting. Або, можливо, ця дитина просто росте у хаотичному сімейному середовищі і потерпає від фізичного насильства, і тому це так проявляється у школі.
And so if we don't think about trauma as being an underlying cause of behaviors, we're going to miss it. І, відповідно, якщо ми не будемо враховувати травму як потенційну причину певних поведінкових моделей, то ми можемо просто це пропустити. Okay. So again, next case, a 6-year-old girl with episodic refusal to attend school. She's afraid something will happen to her mother if she's not there. She appears anxious when she does attend school, is often kind of staring into space, but also kind of fidgety, and has rare interaction with other children. Ще один випадок. 6-річна дівчинка з епізодичними відмовами йти до школи боїться, що щось станеться з мамою, якщо її не буде поруч. Проявляє тривогу, коли йде в школу, часто дивиться в простір або інколи, навпаки, не може всидіти на місці і метушиться. Рідко взаємодіє з іншими учнями. So again, is this separation anxiety, generalized anxiety? Ставимо ті самі запитання. Що це? Чи це сепараційна тривога, чи, можливо, це генералізований тривожний розлад? The staring into space and being fidgety, might that be a seizure disorder? Вона часто дивиться в простір або, навпаки, не може всидіти на місці. Можливо, це розлад пов'язаний із епілептичними припадками. She has rare interaction with other children. Might this be a social problem or actually be on the autism spectrum disorder? Вона рідко взаємодіє з іншими учнями. Можливо, у неї є якісь соціальні розлади, або, можливо, це уже прояви розладу спектру аутизму. Okay. Or is it that sometimes when she goes to school, when she returns, her mother has been physically abused? And so she really does have very legitimate reasons for being fearful about her mother's safety. Або, можливо, кожного разу, коли ця дівчинка повертається зі школи додому, вона бачить, що її маму піддавали фізичному насильству, і тому у неї є обґрунтовані причини не хотіти йти до школи, тому що справді мама може бути в небезпеці. So again, unless we consider trauma as being an underlying a cause of behaviors, we're going to miss it and we're not serving our patients. Знову ж таки, якщо ми не будемо розглядати травму як те, що лежить в основі моделей поведінки, які ми бачимо у нашому пацієнті, то ми зможемо це пропустити і, відповідно, не надати відповідних послуг і допомоги нашим пацієнтам. Next slide, Bob. And again, this is obviously this is a patient that will be much out of the realm of pediatrics, but it's a 45-year-old white male with a history of high blood pressure who's overweight. He also has a history of alcohol abuse and has been in rehab twice. He has a history of arrest for domestic violence and driving under the influence of alcohol. He had a reputation as being a hellion when younger. І бачимо ще один приклад, звісно, це вже не приклад із педіатрії. 45-річна жінка з анамнезом високого кров'яного тиску, має зайву вагу, також присутній анамнез зловживання алкоголем, двічі була на реабілітації, арешт за домашнє насильство і водіння у стані алкогольного сп'яніння, репутація хуліганки в молодшому віці. So obviously this will not be one of our pediatric patients, but it could well be the parent of one of our pediatric patients. Звісно, що це не наш педіатричний дитячий пацієнт, а, можливо, це мама такого пацієнта. Okay. And we do know that trauma is passed, can be passed from generation to generation. І ми також знаємо, що травма насправді може передаватися з одного покоління в інше. So if we can identify a history of trauma in an older patient, who's a parent of ours, can we intervene then and help them to be the parents that they probably want to be? Відповідно, якщо ми виявили історію травми у наших дорослих пацієнтів, у когось із батьків, то чи ми можемо якось їм допомогти, щоб вони були тими батьками, якими вони хочуть бути? Okay. And in this example, again, is this simply a hellion grown up, or is this what happens to people who have strong trauma histories once they reach adulthood? І у цьому конкретному випадку знову ж таки виникає запитання, чи справді така поведінка пов'язана з тим, що ця жінка постійно росла хуліганкою, або, можливо, все-таки вона має історію тяжкої травми, і це вплинуло на її поведінку у зрілому дорослому віці. Next slide, Bob.
So I'm going to talk a little bit about the original ACE study, Adverse Childhood Experiences study, that was co-authored by Dr. Vincent Felitti, who was a physician at Kaiser, which is a health system in the United States. Я хочу трішечки розказати про оригінальне дослідження ACE, тобто негативного досвіду у дитячому віці. Це дослідження було спільно проведено доктором Вінсентом Філітті, це лікар із центру Кайзер. And Dr. Bob Anda, who was the other co-author who worked for the Center for Disease Control in Atlanta, the CDC. І був ще один співдослідник в цьому дослідженні, Роб Анда. Він працював у Центрі США з контролю та профілактики захворювань в Атланті. They were curious as to whether there was a correlation between these adverse childhood experiences and later health challenges, health behaviors, and health outcomes. Ці два дослідники поставили собі запитання, а чи є якийсь взаємозв'язок між негативним досвідом у дитячому віці і тими проблемами зі здоров'ям, негативними результатами здоров'я, які ми бачимо у дорослому віці? So they asked these people many questions and to see if there was this correlation. Next slide, Bob. And they defined these adverse childhood experiences. So what are adverse childhood experiences? Вони провели дослідження і на основі цього дали визначення такому поняттю, як негативний досвід у дитячому віці, або ACE. І на цьому слайді ви бачите різні види або форми цього негативного досвіду. Okay. And they are the big challenges of childhood. It is physical, sexual, and emotional abuse of children. Як ви бачите, це жорстоке поводження із дитиною, це може бути сексуальне, фізичне або емоційне насильство над дитиною. It is physical and emotional neglect of children. Це ті діти, які не отримують належного фізичного чи емоційного догляду. And it is major household dysfunction. So having a family member in prison, having a family member with substance use disorder, having a family member with mental health challenges, for example. І третя форма – це дисфункція домогосподарства, тобто коли є член сім'ї, який, скажімо, ув'язнений, або має психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, або має інші проблеми з психічним здоров'ям. Next slide, Bob. So they developed what they considered an ACE score. They had 10 major questions that they asked, and then every time somebody answered positively to these questions, they would get 1 point when they scored it, and the total number of points would be someone's ACE score. Ці два дослідники на основі свого дослідження визначили так звану оцінку ACE, тобто негативного досвіду у дитячому віці. Вони сформулювали 10 запитань, і кожне запитання зі стверджувальною відповіддю отримує 1 бал. І на основі загальної кількості балів і визначається оцінка ACE конкретної людини. So, for example, if someone experienced physical abuse in their own home and they witnessed physical abuse, if there was substance use disorder in the family and someone went to prison and the parent that was left had depression, that person would have an ACE score of 5. Якщо, наприклад, була людина, яка піддавалася жорстокому поводженню або була свідком жорстокого поводження, можливо, хтось з батьків мав розлад внаслідок вживання психоактивних речовин, або один з батьків, який покинув сім'ю, мав депресію, чи були ще якісь супутні проблеми, то тоді така людина би отримала оцінку в 5 балів. Okay. Next slide, Bob. Now, since the initial ACE study came out, many people have come forward and said, well, there are all these other recognized traumas that you didn't even ask about. Відколи було опубліковане дослідження, оригінальне дослідження ACE, дослідники почали визначати і інші види травм, які не були включені в це оригінальне дослідження. So, experiencing repeated bullying or discrimination. Наприклад, постійний булінг, цькування або дискримінація. Okay. Living in a violent neighborhood or being part of our foster care system. Проживання у районі з високим рівнем насильства або коли ви знаходитеся в системі патронатного виховання.
Being of refugee or immigrant status. Статус біженця і мігранта. Okay. Experiencing natural disasters or person-powered disasters. Досвід природних лих або катастроф, спричинених людиною. Experiencing historical trauma or having families who have experienced historical trauma, which is when an entire group of people experiences the same trauma at the same time. Досвід історичної травми, тобто тут йдеться про те, коли ціла група людей пережили однакову травму в однаковий проміжок часу. And then certainly medical trauma. That there are many things that we do to people's bodies to sometimes save their lives, but the things that we do to them can also be very traumatizing to them. Ну і потрібно пам'ятати також про важливість медичної травми. Ми можемо робити багато чого із тілом людини, і інколи ми це робимо для того, щоб врятувати їм життя, але при цьому ми можемо також і травмувати людину. Okay. Or people who have experienced what we consider more traditional trauma, who then have medical issues, it complicates things. Або є люди, які мають так звану традиційну травму, і потім у них виникають якісь медичні проблеми зі здоров'ям, і це лише усугубляє цю їхню основну травму. That said, even though we're going to not be looking at all these other traumas, these are just the 10 ACE 10 initial ACE questions. That's okay, Bob, go ahead. Ми не будемо детально говорити про кожну із цих травм, але я просто хотіла якраз привернути вашу увагу до цих 10 першопочаткових запитань. So this graph illustrates on the horizontal axis is an ACE score with a 0 on the left and 6 or more on the right. На цьому слайді ви бачите графік. По горизонталі у нас оцінка ACE. Вона починається від 0 зліва і до 6 або більше справа. And on the vertical axis is the likelihood, whether somebody is currently a smoker or not. А по вертикальній осі у нас є інформація про те, чи хтось зараз палить, чи ні. So this is the first thing that they looked at with the ACE studies. Is there a correlation between early childhood adverse experiences and whether you're a smoker? And yes, indeed, the more trauma someone has experienced, the more likely they are currently to be a smoker. Це ті першопочаткові чинники, які досліджувалися в рамках досліджень ACE. Тобто дослідники хотіли побачити, чи є взаємозв'язок між негативним досвідом у дитячому віці і ймовірністю того, що ви будете палити у дорослому віці. І як ми бачимо з графіка, так, справді, чим серйознішій травмі піддавалася людина у ранньому віці, тим вища ймовірність того, що ця людина зараз буде курцем. So this correlation between the higher the ACE score and the more likelihood of an experience happening is what epidemiologists call a dose-response curve. І ось цей взаємозв'язок між конкретним досвідом і тими подіями, які зараз відбуваються, називаються кривою дозованої реакції. Okay. Next slide, Bob. So after they saw that correlation, they wondered, is there a correlation between trauma and early onset of smoking, as well as the later onset of chronic obstructive pulmonary disease, or COPD? Після того, як вони дослідили взаємозв'язок між травмою і палінням, вони вирішили також вивчити таке питання, як наявність взаємозв'язку між травмою, раннім початком паління і пізнішим початком чи розвитком хронічного обструктивного захворювання легень. And what that slide shows is that yes, the higher one's ACE score, the more likely someone was to start smoking early, and also to later develop chronic obstructive pulmonary disease. І як ми бачимо із графіка, справді, чим вища оцінка ACE у людини, тобто це означає, що людина піддавалася тяжкій травмі, тим вища ймовірність, що людина почне рано палити, і тим вища ймовірність того, що на пізнішому етапі у людини розвинеться хронічне обструктивне захворювання легень. Okay. Next slide. They saw the same correlation with IV drug abuse. Те саме вони побачили із взаємозв'язком між травмою і внутрішньовенним вживанням наркотиків. Next slide.
They saw the same correlation with attempted suicide. Аналогічна ситуація зі спробами самогубства. Next slide. And they saw the same correlation with every single one of these, either what we traditionally think of as health concerns or mental health concerns. Every single one of them had that same dose response curve, that same stair-step graph. І той самий взаємозв'язок був виявлений між травмою або негативним досвідом у дитячому віці і всіма тими пунктами, які ви бачите зараз на слайді. Тобто це або якісь проблеми з фізичним здоров'ям чи з психічним здоров'ям. Тобто була постійно ось ця крива дозованої реакції, оцей ступінчатий графік, який ми бачили на попередніх слайдах. Next slide. And by the time they got to this point, they didn't think there would be any surprises left, but what they found was that even they were surprised that there were more emergency room visits, more medical office visits, more fractures, and early death from a heart attack or myocardial infarction. І дослідники думали, що в принципі уже несподіванок не буде, але вони самі були здивовані, коли виявилося, що люди із травмою мають більше викликів швидкої, частіше звертаються до лікаря, мають частіше переломи, і для них більш характерна рання смерть від серцевого нападу, зокрема від інфаркту міокарда. Dr. Anda's area of specialty, his expertise was in risk factors for cardiovascular disease. Якщо говорити про доктора Анда, то він якраз більше спеціалізувався на факторах ризику розвитку серцево-судинних захворювань. It turns out that adverse childhood experiences are the largest contributing factor to early death from a heart attack, higher than diabetes, than high blood pressure, than high cholesterol, than poor exercise. Early childhood trauma is the most important predictor of early death from a heart attack. І як виявляється, негативний досвід у дитячому віці – це якраз той чинник, який найбільше сприяє ранній смерті через серцевий напад або інфаркт міокарда, навіть більше, аніж, скажімо, діабет, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину або низька фізична активність. Okay, next slide. So between the two of them, they tried to have an explanation for why this was happening. And they developed what they called the ACE pyramid. Ці два дослідники намагалися якось зрозуміти, а чому так трапляється, і вони спільно напрацювали так звану піраміду ACE. Okay. So at the bottom, they felt that people had these adverse childhood experiences, which then led to disrupted neurodevelopment. Як ви бачите, в основі піраміди у нас є негативний досвід у дитячому віці, який потім призводив до порушеного нейророзвитку. Okay. Which then led to social, emotional, and cognitive impairment. А це, в свою чергу, призвело до соціальних, емоційних та когнітивних порушень. So things like attention deficit, oppositional defiant disorder. Наприклад, такі речі, як дефіцит уваги або опозиційно-викличний синдром. Which then led to the adoption of high-risk health behaviors, which leads to disability, disease, and social problems, and then ultimately to early death. Це призводить до розвитку ризикованих моделей поведінки, що сприяє захворюваності, інвалідності або соціальним проблемам, і в кінцевому результаті це все призводить до ранньої смерті. Okay. They also felt this started at conception and ended at death. Ці дослідники також з'ясували, що все починалося із зачаття і закінчувалося смертю. So a few important things about this pyramid. This is the original ACE pyramid. People have since modified this to add layers underneath that involve social structure and protective factors on the side. So it's not just a straight up and down building. It's actually a pyramid. Хочу тут зауважити, що це оригінальна піраміда, але з часу її появи були зроблені певні модифікації до цієї піраміди, тобто були додані інші шари, наприклад, соціальна структура внизу або фактори захисту по бокам. Тобто тут не йдеться лише про таку лінійну структуру, яка починається знизу і закінчується вгорі.
So again, it illustrates that that not everybody who experiences adversity will experience early death. So again, can we identify those protective factors and enhance those protective factors, those resilience factors that Bob mentioned earlier? Це означає, що не всі ті люди, які переживають негативний досвід у дитячому віці, будуть мати ранню смерть. І, відповідно, наше завдання полягає в тому, щоб визначити ось ці фактори захисту, ось цю резилієнтність, яка може допомогти людині справитися із травмою. Це те, про що Роберт говорив раніше. Okay. The other thing that Dr. Felitti emphasizes over and over again, that blue section about the adoption of high-risk health behaviors, is really an adaptive way to try and cope with the trauma that people have experienced. Доктор Феліті також звертав увагу на ось синій блок, який ви бачите в піраміді. Це набуття моделей поведінки, які створюють ризик для здоров'я, і це, як правило, пов'язано із адаптивною поведінкою. Тобто це намагання людини якось адаптуватися і справитися з травмою. For example, smoking. If most of us, if we chose to smoke a cigarette, we would probably feel a little bit more focused, but also a little bit more relaxed. Хороший приклад – це паління. Якби ми, напевно, зараз викурили сигарету, то ми би себе відчували більш зосередженими, але при цьому і більш розслабленими. Of note also, the first FDA-approved antidepressant in the United States was methamphetamine, the methamphetamine epidemic that we've been having. So it's actually, it works well as an antidepressant. We need to remember that people may be self-treating themselves with methamphetamine. It's not just a bad behavior or a bad behavioral choice. Тут варто також зауважити, що перший антидепресант, визнаний управлінням Сполучених Штатів із питань харчових продуктів та фармацевтичних препаратів FDA, це був метамфетамін. У нас, в принципі, зараз метамфетамінна епідемія у Сполучених Штатах, але метамфетамін справді допомагає справитися із депресією. Тому люди вживають метамфетамін не лише як прояв якоїсь негативної поведінки чи проблемної поведінки, а як засіб лікування чи допомоги собі. Okay. And again, they thought this started at conception and ended at death. Epigeneticists tell us it probably starts much sooner than that. І ще раз підкреслюю, що ця піраміда починається із зачаття і закінчується смертю, а епігенетики навіть говорять, що все починається ще набагато раніше. Next slide. So I'm going to talk a little bit about the science behind the ACE study. Again, the study itself was a correlation between noting adverse childhood experiences and later health effects. People since then have really tried to see, well, why might this be? Can we understand the science behind it? Хочу трішечки поговорити про наукове підґрунтя цієї піраміди ACE. І, як ви пам'ятаєте, оригінальне дослідження було націлене на те, щоб з'ясувати взаємозв'язок між негативним досвідом у дитячому віці і пізнішими проблемами зі здоров'ям. Але потім дослідники почали себе запитувати, а чому так? І, відповідно, почали цікавитися науковими підвалинами. Okay. And an important area would be epigenetics, which studies the effects of the environment on our genome. Тут важливою сферою є епігенетика, яка вивчає вплив середовища на наш геном. Okay. So some people describe this as being the punctuation marks of reading our DNA. Деякі люди навіть це описують як знаки пунктуації при щитуванні нашої ДНК. It doesn't actually change the basis of the DNA. It just changes connections between those, the elements of the DNA, so it gets read differently. Насправді тут не йдеться про зміну основи ДНК, просто змінюються зв'язки між різними елементами ДНК, і відповідно вона щитується по-іншому. For example, if I were to send you a text and it was in all capital letters and no spaces between the words and it ended with 5 question marks and 5 exclamation points, you would read that very differently.
Можна провести таку аналогію. Припустімо, я відправляю вам текстове повідомлення, все написано великими літерами, немає проміжків між літерами, немає знаків пунктуації, і в кінці речення 5 знаків питання і 5 знаків оклику. Звичайно, що таке речення ви зовсім по-іншому будете читати і сприймати. You'd read it very differently than if it were a traditional sentence, starting with a capital letter followed by lowercase letters, spaces between the words, using commas, and then ending in a period. Ви будете таке речення читати і сприймати по-іншому, аніж традиційне речення, яке починається з великої літери, потім далі йдуть всі слова з маленької літери, є пробіли між словами, є відповідні знаки пунктуації і крапка в кінці. So similar things happen with the reading of our DNA. Дуже схожі речі відбуваються зі зчитуванням нашої ДНК. Okay. Next slide, Bob. Some of the earliest impacts of epigenetics we learned from the experience of the Dutch hunger winter of 1944-45, when the Germans were blockading the Netherlands with the attempt to starve them into submission. Ми бачимо перші приклади прояву впливу епігенетики із голодної зими в Нідерландах 1944-45 років, коли німці, по суті, організували блокаду Нідерландів для того, щоб зморити людей голодом і таким чином їх підкорити. And what they found was there were very different health outcomes of babies who were born around the time of the Dutch hunger winter. Дослідники з'ясували, що у тих дітей, які були народжені у період голодної зими в Нідерландах, були конкретні прояви проблем зі здоров'ям. The babies who were conceived before the Dutch hunger winter, but spent their second or third trimester during the Dutch hunger winter, end up being smaller babies, but ultimately grew to normal height and had fairly normal lives. Якщо говорити про тих дітей, які були зачаті до голодної зими в Нідерландах, але застали її на 2-3 триместрі, то вони народжувалися меншого розміру, але, в принципі, потім вони виростали, мали нормальний зріст і вели досить нормальне життя. But the babies who were conceived during the Dutch hunger winter, when their mothers were starving and had the stress of the blockade, had very different health outcomes. Якщо ж говорити про тих дітей, які були зачаті під час голодної зими, коли їхні мами потерпали від голоду, від стресу цієї блокади, то у них результати здоров'я були зовсім іншими. Those babies were born small with low birth weight, but they never caught up height-wise. They ended up with higher rates of obesity, higher rates of heart disease, higher rates of cancer, and higher rates of autoimmune disease than the babies who were conceived just a little bit earlier or later. Такі діти, які були зачаті під час голодної зими, народжувалися маленькими, тобто у них була низька вага, і вони так ніколи і не доростали до відповідного росту. У них також був вищий рівень ожиріння, вищий ризик серцево-судинних захворювань, раку, автоімунних захворювань, порівняно з тими дітьми, які були зачаті трішечки раніше перед початком голодної зими. So these were lifelong health effects that started from the experiences their mother had while they were pregnant. Тобто, як ви бачите, ось ці довготривалі результати і наслідки для здоров'я почалися із того негативного досвіду, який пережили матері під час голодної зими, тобто коли дитина ще була в утробі. Next slide, Bob. There were some epigeneticists who did studies on rats. And what they taught the rats was to not like the scent of cherry blossoms. And what they found was 2 generations later, those rat grandpups still did not like the scent of cherry blossoms. Були також проведені дослідження над щурами, і дослідники навчили цих щурів не сприймати або негативно ставитися до аромату вишневого цвіту. І, як виявилося, через декілька навіть поколінь ось ці щурі, нащадки, вони все ще не могли терпіти аромат вишневого цвіту.
So something as subtle as the dislike of a scent to something as profound as the increased likelihood of dying early from cancer or a heart attack can be explained by epigenetic changes in our DNA. І це означає, що навіть ось така незначна річ, як несприйняття аромату вишневого цвіту, або щось серйозніше, як вища ймовірність смерті від серцево-судинного захворювання чи раку, це може бути результат епігенетичних чинників. Okay, next slide, Bob. We also know that chronic stress causes epigenetic changes. Ми також знаємо, що хронічний стрес призводить до епігенетичних змін. So it kind of tightens the DNA through chemical processes, which again change how the DNA is read. Через стрес ДНК нібито стягується, це відбувається через певні зміни і відповідно змінює те, як ми щитуємо ДНК. Okay. It also shortens the telomeres on the end of our DNA. І також скорочує тіломери в кінці ДНК. Okay. The telomeres help the cells, tell the cells when it's okay to divide to create new cells. And so if your telomeres are shortened, your cells have a decreased ability to divide, to reproduce themselves. Go ahead. Тіломери, по суті, кажуть клітинам, коли вони вже можуть почати ділитися і розмножуватися, і якщо скорочені тіломери, то, відповідно, клітини мають зменшену здатність до розділення і розмноження. Okay. So this is one of the potential explanations for shortened lifespan for people who have high trauma scores. І це одне із потенційних пояснень, чому ті люди, які мають високу оцінку травми, відповідно, мають і меншу тривалість життя. And in fact, people with ACE scores of 6 or more, on average, have a lifespan of 20 years less than people who have lower ACE scores. І ті люди, які мають оцінку ACE 6 або більше, в середньому на 20 років живуть менше порівняно з тими людьми, які мають нижчу оцінку ACE. Okay. So again, in terms of the science explaining all this, we can look at functional MRIs and notice differences. З точки зору науки варто звернути увагу на функціональний МРТ, і там ми однозначно побачимо ось ці відмінності. We can look at PET scans that show differences in brain flow in children who have experienced trauma versus children who have not experienced trauma. Ми можемо подивитися на ПЕТ-скани, і ми так само побачимо відмінності у мозку тих дітей, які пережили травму, порівняно з тими дітьми, які не мають досвіду травми. And in laboratories, we can measure neurotransmitters and other biochemicals that are changed from experiencing toxic stress or trauma. В лабораторіях ми можемо провести дослідження для того, щоб виміряти нейротрансмітери та інші біологічні чинники, які зумовлені травмою чи іншим негативним досвідом. Okay. But we don't have fMRIs in our offices, and we don't have PET scans in our offices, and we don't have those fancy laboratories in our offices. Але проблема в тому, що в своїх кабінетах ми не маємо ФМРТ, ми не маємо ПЕТ-сканерів чи іншого передового обладнання. Okay. So what we see in our offices is behavior or concerns about behavior. Next slide. Тому ми в своїх кабінетах бачимо лише поведінку або можемо виявити певне занепокоєння щодо поведінки. So either behavior that is more extreme than we might expect for any given situation, or behavior that persists after an age we think a child, quote, should have grown out of it. Це може бути або якийсь крайній прояв поведінки, який не є притаманним для конкретної ситуації, або дитина навіть у старшому віці проявляє ту поведінку, з якою, як то кажуть, вона б вже мала вирости. Next slide. So again, what we see is behavior, inability to regulate one's emotions, even into adulthood. Ще раз повторюю, те, що ми бачимо, це лише поведінка, наприклад, нездатність регулювати власні емоції навіть у дорослому віці.
Okay, next slide. And what we see is behavior. So high risk behavior, which can be an explanation for the increased fractures that we tend to see in people. Ми бачимо лише поведінку, це може бути ризикована або авантюрна поведінка, і це пояснює вищий відсоток переломів у таких людей. Okay. Many people who have high trauma scores don't think they're going to live very long. So why shouldn't I just live life to the fullest and push the limits of everything? Багато людей, які мають високу оцінку A, в принципі, вважають, що вони не будуть довго жити, і, відповідно, у них виникає запитання, а навіщо мені себе стримувати? Чому б мені тоді сповна не прожити це життя і виходити за дозволені межі? Next slide. So again, what we see is behavior, not being able to keep up with the tasks of daily living. Знову ж таки, ми бачимо лише поведінку, нездатність справлятися із щоденними та побутовими завданнями. Okay. Next slide. And what we see is behavior, social isolation from the people who could potentially support us the most. Ми бачимо лише поведінку, наприклад, соціальну ізоляцію і відстороненість від тих людей, які насправді можуть нас якнайкраще підтримати. Okay. Next slide. And what we see is behavior turning to substance use to treat one's own symptoms of underlying trauma. Ми бачимо лише поведінку, наприклад, вдавання людини до вживання психоактивних речовин для того, щоб якось вилікувати свою травму, для того, щоб якось усунути ось цю основну травму. As Dr. Felitti says, it's hard to get enough of something that almost works. І доктор Філітті навіть написав, що важко отримати достатньо чогось, що майже працює. What he also says, again, very clearly over and over, is what we conventionally view as public health problems are often personal solutions to long concealed ACEs or trauma. І доктор Феліті також говорив про те, що ми зазвичай сприймаємо як проблему громадського здоров'я, це насправді власні рішення людей для того, щоб допомогти собі із довготривалою травмою або негативним досвідом у дитячому віці. So dismissing these coping strategies as bad habits or destructive behaviors misses their functionality. Якщо ми будемо сприймати ось таку поведінку як погані звички або руйнівну поведінку, то тоді ми просто опустимо цей момент функціональності або функції, яку вони виконують. Next slide. So now what? Excuse me, Dad, could I have you pull that down? Okay. Next slide. А що ж далі? Okay. So one thing we might do is just, think about a very pleasant place to be and give ourselves a nice, long, deep breath as we take this all in. Ми можемо просто уявити собі якесь дуже красиве, приємне місце, ми можемо глибно повдихнути, намагаючись якось це все сприйняти. Okay. And next slide. Because as the epidemiologists say, what is predictable is preventable. Але, як кажуть епідеміологи, те, що можна спрогнозувати, можна попередити. So again, if we were able to prevent childhood abuse and neglect, we would have significantly improved health outcomes and health behaviors. Ще раз повторюю, якщо б ми змогли попередити негативний досвід у дитячому віці, то ми б змогли також добитися набагато кращих результатів здоров'я. Which most of us have been trying to do all of our careers. It's a very challenging problem. Звісно, що більшість із нас намагається якраз цього і добитися в рамках нашої професійної діяльності, хоча це завдання не з простих. Okay. Next slide. And as Bob alluded to, that ACEs are really not necessarily destiny, that having a history of adverse childhood experiences does not necessarily mean that person is broken, and that healing from adverse experiences is possible and desirable.
І як коротко згадував Боб, негативний досвід у дитячому віці не означає, що це ваша доля. Те, що людина пережила негативний досвід, не означає, що вона зламана. Зцілитися після такого досвіду дуже навіть можливо і бажано. Next slide, which brings us again to this topic of resilience. Okay, and people tend to divide resilience into two major categories. It is interpersonal resilience and intrapersonal resilience. Це знову нас повертає до теми резилієнтності. Зазвичай резилієнтність поділяють на дві широкі категорії – міжособистісну і внутрішньоособистісну. And under the interpersonal sources of resilience, that can be an individual. It could be one single person that makes a difference in a child's life. Якщо говорити про міжособистісну резилієнтність, то вона може бути індивідуальною. Тобто може бути одна конкретна людина, яка щось конкретно змінить у житті дитини. And again, as Bob mentioned, this could be somebody, a family member, or it could be someone outside of the family. І як зазначав Боб, це може бути або член сім'ї, або людина зовні. Okay. It could also be the extended family that makes a difference. The parents may have significant challenges, but if the extended family kind of it circles the wagons, so to speak, and supports the child, that makes significant, that can be a source of resilience. Це може бути також сімейна резилієнтність, не обов'язково із найближчих членів сім'ї. Можливо, є розширена сім'я або родина, де є люди, які можуть допомогти, навіть якщо хтось із близьких членів, наприклад, там батьки є дисфункціональними. And then this can, or it can be a community, and that can be a geographic community. It could be a faith-based community. It could be an ethnic community. Any kind of group of people that supports children can make a difference. Або це може бути резилієнтність на рівні громади. Це може бути якась релігійна група, географічна група або етнічна група, будь-яка група людей, яка може допомогти людині покращити свій рівень резилієнтності. Okay. So again, the importance of community in supporting children and of promoting resilience cannot be overemphasized. І тут важко переоцінити важливість громади у тому, щоб підтримати дітей. Okay. And in terms of the intrapersonal resilience, that's when people say, it was me, myself, and I that got me through. And if people have that sense of strength, then by all means we should be supporting that. Якщо говорити про внутрішню особистісну резилієнтність, то є люди, які кажуть, що я і лише я допомогла собі чи допоміг собі справитися із цими труднощами, із цією травмою. І якщо людина має справді високий рівень цієї внутрішньої особистісної резилієнтності, то ми також повинні це підживлювати. It's also important to note that resilience is not a fixed item. It can be developed and nurtured, but it can also be overwhelmed. Важливо також пам'ятати про те, що резилієнтність – це не щось фіксоване. Її можна розвивати, підживлювати, але при цьому вона інколи може і перевантажувати. Okay. So if we think of, for example, a highly functional family who then experiences civil war in their community, in their country, they start losing family members, they lose belongings, they lose their culture, they leave their country. Those can all try resilience. Уявімо собі високофункціональну сім'ю, яка раптом потрапила у громадянську війну в країні, і, відповідно, вони починають втрачати близьких людей, вони втрачають своє майно, їм, можливо, навіть доведеться виїхати із країни. Звісно, що їхня резилієнтність буде від цього потерпати. And again, we're seeing this play out over and over worldwide right now when people are leaving their countries, are going to other countries where they may or may not be accepted. So their resilience may not be what it once was. І це та ситуація, яку ми зараз бачимо по всьому світу, коли все більше і більше людей змушені втікати зі своїх країн і переїжджати в ті країни, в ті місця, де їх не завжди готові прийняти. І звісно, що тоді їхня резилієнтність буде нижчою, аби хотілося. Okay. Next slide.
I think the important part to really emphasize, it cannot be emphasized too much, is that promotion of resilience is really all about relationships. Тут варто зауважити, що неможливо переоцінити важливість стосунків, якщо ми хочемо підсилити і зміцнити резилієнтність людини. Okay. Next slide. So with all due respect to people who have gone to and had formal training in addressing mental health challenges, I'd like to also say very clearly that one does not need to be a therapist to be therapeutic. Я дуже поважаю тих людей, які отримали формальну освіту терапевта, але при цьому все-таки хочу зазначити, що не обов'язково бути терапевтом, щоб мати терапевтичний вплив. That we in primary care, using these tools right here, our listening ears, can be a really important source of resilience and resilience for our families. Насправді, навіть на рівні первинної медичної допомоги ми, використовуючи ось ці наші інструменти, наші вуха, можемо бути цінним джерелом резилієнтності для нашої сім'ї та рідних. Okay. Next slide. But again, one of the focuses of these webinars is to give you concrete things that you may do. And Bob spoke earlier about screening options. So we're going to talk a little bit about to screen or not to screen about trauma. Наш вебінар також має на меті надати вам якісь практичні інструменти для того, щоб підтримати ваших пацієнтів. І Боб раніше вже говорив про скринінг. І у контексті моєї презентації також виникає запитання, чи проводити скринінг, чи не проводити. От в чому питання. And as regards to this, next slide, Bob, in regards to this topic, there are people who still feel really strongly one way or the other, we shouldn't screen, or yes, we should screen. І якщо говорити про травму або негативний досвід у дитячому віці, то все ще є певні групи дослідників, які або вважають, що так, потрібно проводити скринінг, або категорично ні, не можна проводити скринінгу. Okay. There are people who really think we still should be using universal precautions. We should assume that everybody has a high trauma score, much as we assume in a healthcare setting that someone may have an infectious disease. Є все ще люди, які вважають, що ми повинні застосовувати універсальні застереження до всіх. Тобто ми повинні припускати, що всі мають високу оцінку ACE або травми. Це так само, як і в нашій сфері діяльності. Ми інколи припускаємо, що будь-яка людина може мати інфекційне захворювання. The reasons they think we should adhere to simple universal precautions is that we all took this vow to above all do no harm to our patients, and that screening about this topic may be disruptive or dysregulating to the people we're asking the questions. Є ще одна причина, чому деякі фахівці вважають, що потрібно застосовувати підхід універсальних застережень, тому що ми дали клятву передусім не нашкодити нашим пацієнтам, а скринінг може призвести до дисрегуляції або мати негативний вплив на наших пацієнтів. And there are people who are concerned that if we start talking about people's ACE scores, that could be used as another form of simply labeling people. Деякі фахівці також переймаються тим, що якщо ми почнемо класифікувати людей за їхнім балом ACE, то це буде просто ще одна форма навішування ярликів. Okay. The people on the other side of the discussion say, well, if screening is done well, it can be therapeutic. Ті ж люди, які вважають, що варто проводити скринінг, твердо переконані, що якщо правильно провести скринінг, то він має терапевтичний ефект. Again, the initial ACE study and other studies afterwards have shown that if we do the screening well, it is not disruptive and it can be very helpful. Про це свідчать і оригінальне дослідження ACE, і інші подальші дослідження. Справді, якщо скринінг провести правильно, то він не буде мати негативного впливу, а навпаки матиме терапевтичний ефект.
And that we ask a lot of very personal questions of people in their family and social histories, and that this is really a very relevant part of family history. And so why would, and with all the health implications, why would we not ask these questions? Окрім цього, в рамках такого скринінгу ми ставимо дуже багато запитань, які стосуються сімейної історії, соціальної історії людини. І це справді важливі запитання, які можуть нам допомогти краще зрозуміти сімейний анамнез. То чому би цього не робити? And as Bob mentioned earlier, one of the important reasons for screening is that it can open conversations that otherwise would not have taken place. І як Боб зазначав у своїй презентації, це може бути ще одна причина ініціювати ті розмови, які би інакше не відбулися. Okay. Next slide. So if you are considering screening or assessing, some people say this isn't even a screen, this is an assessment, because just about everybody else in the room knows what the answer is. We're the only ones that don't know the answer. І якщо ви все-таки приймаєте рішення проводити скринінг або навіть оцінювання, тому що насправді всі в кімнаті знають, яка відповідь, ми, по суті, єдині, хто не знає відповіді. And in most traditional screenings, nobody knows what the answer is. We do screenings for blood pressure and we do screenings for cholesterol because we don't know, nobody can know what the answer is by looking at someone. And even the patient can't tell oftentimes by how they feel physically. І те саме стосується традиційних досліджень та аналізів. Тобто, якщо, припустимо, ми хочемо виміряти тиск чи рівень холестерину, то ми не завжди, дивлячись на людину, зможемо передбачити результати. І інколи навіть сама людина цього не знає, тому що вона не може озвучити якісь, можливо, незначні відмінності в самопочутті. Okay. So again, if you choose to do an assessment of patients, there's probably a way to think about it. And that is at the bottom, you should know why you're going to do it. You may say, well, I know what came up from the ACE study, and there is data from Ukraine on a countrywide basis, but I'd really like to know what my own population experienced. Якщо ви все-таки вирішите провести оцінювання, то ви можете використовувати ось такий підхід, таку піраміду. В основі ми бачимо перше запитання. Передусім потрібно знати, навіщо ви хочете це зробити. Наприклад, ви можете собі сказати, що от я знаю про оригінальне дослідження ACE, але в Україні, можливо, є якісь дослідження на національному рівні, але мене би цікавили дані щодо моєї конкретної популяції. Okay. Or it could be that you think, well, I know if I ask this well and I support my families, that this could be therapeutic, and that's a really important thing. Або ви можете по-іншому сформулювати причину навіщо. Я знаю ті сім'ї, з якими я працюю, і я знаю, що такий скринінг може мати терапевтичний ефект, тому мені важливо поставити ці питання. But anyway, knowing why you choose to do this is really important because it helps you know what interventions might we do. Розуміння того, навіщо ви хочете це зробити, це дуже важливо, тому що це буде зумовлювати ті втручання, які ви потім пізніше будете застосовувати. Okay. And next, you'd want to make sure your entire clinic is ready, that everyone knows what you're going to be doing and why you're doing it and what you're going to do with the information. Наступний важливий крок – це готовність всієї клініки чи закладу. Тобто всі повинні чітко розуміти, що буде відбуватися, чому ви це будете робити і як ви будете використовувати отримані дані. Okay. Then you would have your resources available to support families. Далі ви повинні впевнитися в тому, що у вас доступні ресурси для того, щоб підтримати сім'ї. And then move on to go ahead and doing the assessment. І лише тоді ви переходите до оцінювання. Okay. Next slide. So what might be some of the assessment tools that you could use? First of all, click please, Bob. There is the original ACE screen, the 10 original questions, and that would certainly be an appropriate one to use potentially with adult patients. And that brings up the topic of, well, how does this influence kids? If there are clinics that have chosen knowing the potential for intergenerational transmission,
that they have actually asked for parents' ACE scores and then agree to support the families when they are feeling most challenged. Які інструменти оцінювання ви можете використовувати? Передусім, ви можете використовувати оригінальний скринінговий опитувальник ACE, який містить ось ці перші початкові 10 початкових запитань, але цей опитувальник застосовується з дорослими пацієнтами. А тоді виникає запитання, а що ж робити із дітьми? Якщо ви знаєте, ми знаємо на основі доказів, що травма може передаватися з покоління в покоління, то ви завжди можете попросити батьків заповнити оригінальний опитувальник і, знаючи оцінку ACE батьків, ви вже можете прийняти рішення щодо того, як підтримати сім'ю і, зокрема, дитину. It's a recognition that parenting can be very difficult, and people who have high trauma scores may not have had very good role models of being the parents they want to be. Ми повинні розуміти той факт, що батьківство – це, в принципі, непросте завдання, і ті батьки, які мають високу оцінку ACE, не мають рольових моделей і не мають певних, можливо, навіть внутрішніх ресурсів для того, щоб бути тими батьками, які б вони хотіли бути. So if we can pull their trauma histories out of the closet, and then it's much easier to have a conversation about those things. І якщо ми допоможемо їм розкритися щодо їхньої травми, то тоді ми зможемо і допомогти їм у покращенні власних практик батьківства. Talking about trauma is still pretty universally one of those taboo subjects. Важливо також зауважити, що все ще травма залишається темою табу. And as such, when it stays in the closet, it can still have a tremendous impact on people. But if we pull those histories out of the closet, shine the light on them, that can be a form of promoting resilience in and of itself. Якщо ми будемо тримати цю травму за 7 замками, то це може створювати величезні проблеми у житті людини. А якщо навпаки ми проліємо світло на цю травму, якщо людина відкриється щодо своєї травми, то це може допомогти їй зміцнити свою резилієнтність. So there will be a packet of resources for you that unfortunately haven't been translated yet, but will. And one of them is from a clinic that did exactly that. They asked about not trauma that the children were experiencing, but what the parents had been, with a cover letter and a way to frame that, if you choose to do that, choose to approach things that way. Ми підготували для вас цілий пакет матеріалів. Вони ще, на жаль, не перекладені українською мовою, але обов'язково будуть пізніше перекладені і розповсюджені серед вас. І там ви знайдете один опитувальник, який якраз застосовується із батьками, які пережили травму, і там навіть є такий лист-вступ перед самим опитувальником. Пізніше у вас буде можливість з цим ознайомитися. Okay. There's also something called the SEEK, the Safe Environment for Every Kid. Є також інструмент, який називається СІК – безпечне середовище для кожної дитини. Okay, this comes out of the University of Maryland, and they are actually looking for people who are interested in doing international studies to validate their interventions that they do. Цей інструмент оцінювання був розроблений в університеті Меріленду, і, до речі, вони якраз зараз шукають ідей, які би були зацікавлені в участі в міжнародних дослідженнях, тому що вони хочуть валідувати ті втручання, які вони напрацювали. It asks basic questions like, do you have the number for poison control, have a smoke detector in your house, have people who are smoking in your house? Там є різні питання, наприклад, чи є у вас детектор диму, датчик диму, чи є у вас люди в сім'ї, які палять, чи ви знаєте, що робити, якщо, припустимо, ви отруїлися. To more complicated or nuanced questions like, do you often feel it is difficult to take care of your child? Do you feel the need to hit or spank your child? Do you wish you had more help with your child? І є складніші запитання на кшталт, чи ви відчуваєте, що інколи вам складно виховувати свою дитину, чи у вас інколи є бажання вдарити або відлупцювати дитину, і чи ви відчуваєте, що вам потрібна допомога з дитиною?
The Center for Youth Wellness is in San Francisco. It's a very high-risk clinic that asks questions about trauma of the children themselves. У Сан-Франциско є центр з питань добробуту дітей та молоді, і цей центр також має власний опитувальник, який вже більше містить запитання про травму у дитини. They have three different age groups that they have questionnaires for. Вони розробили опитувальники для дітей 3 різних вікових груп. Know that they have a very comprehensive program with social workers and psychologists and a tremendous support team to help families if they're asking about trauma that children have experienced directly. І у них, в принципі, є комплексна програма для психологів, соціальних працівників та інших фахівців, які працюють з дітьми і ставлять запитання дітям щодо пережитої травми. But this is an example of a clinic that has a very comprehensive approach. Це просто приклад однієї із клінік, яка застосовує такий комплексний інтегрований підхід. I think the other aspect, if we're going to be asking about trauma and about challenges, we really also need to focus on resilience and not just how broken people might be. Але якщо ми вже ставимо запитання про травму та негативний досвід, то ми повинні паралельно також враховувати аспект резилієнтності, тобто не зациклюватися лише на тому, що людина зламана. So in your support packet, there will also be an example of a resilient screen for adults. Тому у пакеті навчальних матеріалів ви пізніше також знайдете скринінгові інструменти для оцінки резилієнтності у дорослих. Next slide. I'm sorry, my cat has things she wants to say also. But if you're not ready to start a comprehensive program, you can ask a simple question. Since the last time I saw you or your child, has anything really scary or upsetting happened to you or your child or anyone in your family? Перепрошую, тут просто моя кішка також хоче дуже долучитися до розмови. Але, в принципі, навіть якщо ви ще не готові до комплексного оцінювання, ви можете поставити одне конкретне запитання. Відколи ми останній раз бачилися, чи сталося щось справді страшне або гнітюче з вами, вашою дитиною, чи будь-ким у вашій сім'ї? Okay. Next slide. And then the important follow-up question would be, and how has this affected you or your child? Є ще інші важливі уточнювальні запитання. Як це вплинуло на вас, вашу дитину? And then you just listen. І потім ви просто слухаєте. Okay. And then again, to not focus on just the negative, to also ask, what is something you've recently done together as a family just for fun? Ну і оскільки ми не хочемо зациклюватися лише на негативі, ви також можете запитати, а що ви нещодавно робили з сім'єю просто задля гарного часопроведення? Okay. Next slide. So an important factor to remember is that if you have, and thank you again for this very brief introduction to the concept of trauma, but to remember that trauma can be what we consider another great masquerader in medicine. It can present any way it wants to. Я вам дякую за те, що ви взяли участь у нашому вебінарі, де ми спробували надати загальний огляд травми, але пам'ятайте про те, що травма – це свого роду маскарад, так? Тобто травма може одягнути яку завгодно маску і проявлятися як завгодно. So if you have a child who has challenges that are symptoms that really are confusing and that the whole case doesn't especially make sense, I invite you to please consider trauma as being an underlying factor for the child's symptoms. Тому якщо ви працюєте із дитиною, симптоми якої є непослідовні, навіть оманливі, то спробуйте все-таки розглянути можливість травми як фактора, який лежить в основі цієї поведінки, цих симптомів. Okay, next slide. So I'd like to say thank you very much again for inviting me to be here with you today. We have just a few minutes left for questions if anyone has any. На цьому я закінчила свою презентацію і хочу подякувати вам за увагу. У нас ще залишилося кілька хвилин для запитання, що такі є. There's one question. There's a question on whether there are any studies that examine the impact of PTSD in parents
on the mental development of children. Я озвучила якраз запитання від Ольги Перекопайко. Чи є якісь дослідження впливу ПТСР у батьків на психічний розвиток дитини? I'll leave that to you, Terry. Okay, I would say there are many studies looking at, again, at trauma and PTSD specifically. And if, we know that if people are having PTSD symptoms, they're not going to be able to attend to their children in the way that they would want to do so. I don't have any that right off that I can list off, but there are many out there, yes. Коротка відповідь на ваше запитання – так. Однозначно є досить багато досліджень, які досліджують вплив травми, зокрема ПТСР. І ми, в принципі, знаємо, що якщо людина має ПТСР, то вона не зможе належним чином доглядати за твоїми дітьми, принаймні не так, як би вона цього хотіла. Якихось конкретних досліджень зараз так спонтанно не можу згадати, але вони однозначно є. So again, the really important factor there would be if parents have a history of PTSD, what can we do to support them? Support them to be the parents they want to be. Can we get them into therapy to address their own PTSD? How do we enhance the support systems around that family when the parents may be experiencing increased periods of stress? Але якщо ми вже виявили батьків із ПТСР, то для нас найважливіше зрозуміти, як ми можемо допомогти цим батькам справитися зі своїми проблемами і стати кращими батьками. Як ми можемо створити, в принципі, цілу систему підтримки навколо цієї сім'ї. Можливо, хтось інший зможе допомогти з доглядом за дітьми, поки батьки намагаються справитися зі своїм стресом і зі своєю травмою. There's another question, just a minute. There's a question about one specific protective factor. There was one factor that you mentioned, dad staying at home. I don't really remember the exact wording. So it's a follow-up question. What exactly do you mean by this protective factor? That it's a full family? That it's or that maybe it's more about the time that dad spends with children? No, it's really more that there is a father figure in the home. They don't have to stay home full time, but if the father is absent from the family, that has an impact on children. Ще було запитання від Ірини Тисяк. Фактор захисту тато вдома. Це про повну сім'ю чи про час спілкування тата з дітьми? І відповідь про повну сім'ю. Тобто тут йдеться не про те, скільки часу тато проводить вдома, а більше про те, чи він в принципі присутній, чи є фігура батька у сім'ї. So let me just make a brief comment, because in summary, we talked about two things today, two approaches. One is using a formal screening tool to identify specific disorders, mental health disorders in young kids. And the other is using ACEs or asking questions about adverse experiences for parents to help identify risk in young children, general risks, so that we can identify appropriate interventions for both parents, families and children. Я хочу коротенько підсумувати наш сьогоднішній вебінар. Тобто, по суті, ми представили вам два різні підходи. З одного боку, ми можемо використовувати формальні інструменти скринінгу для того, щоб виявити конкретні ризики у дітей раннього віку. А з іншого боку, ми можемо досліджувати ось ці ACE, тобто негативний досвід у дитячому віці, ставити конкретні запитання для того, щоб виявити загальні ризики і на основі цього зрозуміти, які найкращі оптимальні втручання ми можемо запропонувати як дітям, як батькам, так і цілій сім'ї. And both are complementary and certainly could be used together. Ну і звісно, що ці два підходи є взаємодоповнюючими, і їх можна поєднувати. I don't see any other questions in the chat right now. And Mariana requested... I'd particularly like to thank Terry for just a wonderful presentation and you, Olya, for a wonderful job again translating. Наразі не маю і не бачу запитань у чаті, тому хочемо подякувати Тері, подякувати Роберту за чудову презентацію, за роботу з нами. І, шановні учасники, дякуємо вам за вашу активну участь. Сподіваємося, що ця інформація буде вам корисною. І очікуємо вас уже в лютому на нашому наступному вебінарі. Дякуємо вам за увагу від імені проєкту. Okay, thank you very much. Then enjoy your Christmas, I guess.
And you too. Thank And we'll see all of you in the audience again in February, we hope. Так, ми ще раз підкреслюємо, що дуже сподіваємося вас всіх ще раз побачити ось так віртуально або відчути віртуально у лютому. Дякуємо за увагу. Thank you again from me. Bye-bye.